Dora falls to his hands and knees, devastated. As for Suzuha herself, she clearly doesn't know how to react. そもそも私の父さんこんなに太ってなかったよ。 People can lose weight, my god. みんなダル君に冷たいよ。 I mean, I agree. うわ、僕をかばってくれるのはマユシだけだよ。なんという天使。さては僕に惚れてるな。Nope. Harsh. あのね、マユシーの推理だとダル君は絶対にすずさんのお父さんなの。 And where's the logic for this? 聞かせてよ。どう証明したのか。 Yeah, there, proof. ピンバッジに書いてある文字のことをね、ずっと考えてたんだ。 Ah, she figures it out. Oh god, I hope that wasn't in the show, because it'll make it look like I just remembered it from the show, but I actually figured it out just from looking at the pin. Oh, no one will ever believe me. じーって見てたら7010の7の部分がちょっと変 It's だな actually a 2. って気づいて。 It is a fucking 2. I こ knew れ it. はね、7じゃなくて It's a 2 2. なんだよ。下の横棒がかすれて消えちゃってるだけ。 Oh. I just thought the rim around, like, toward the bottom of it was supposed to be the bottom of the 2. え、本当に？ Yep. I mean, looking at it, you can tell it's not a 7. Who writes a 7 like a P? Suzuha stares at the inscription on the pin again. 小さすぎてよくわかんないけど。 Yeah, Okabe Shina, Hashida Makise. I do not remember the rest of the rest of the people's names. Kiryu Moeka, Summer Lukako, and Ferris. Ferris is Ferris, remember? And then Amane. デジカメで撮った画像を拡大するとね、気づくよ。2010って西暦のこと？ But that's this year. まさに今年のことじゃない。 You don't say. だったら最初のアルファベットは Oh 何を my 意味するんだ？ god. Come on, guys. OSHM star 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 A. Yeah, lab member 001, 002, 003, 04, 05, 06, 07, and 008. That's what's inscribed on the pin. 簡単だよ。 It's easy. 岡部、 There we go. 椎名、橋田、牧瀬。でもって天音。 Uh-huh. What about the 3 stars? I mean, we know that's supposed to be Moeka, Lukako, and Faris. しょ、 It was right in front of us all along. We just didn't know where to look. これラボ面の頭文字じゃん。 Yep. 2010年って言ったら何かなって考えたらね、ラボ面の年だって思って。 The year of the lab mems. 未来ガジェット研究所ができたのは今年だもん。 Yep. そういうことか。でね、すずさんから聞いた未来の話にはオカリンとクリスちゃんの話は出てくるけど、ダルくんの話はちっとも出てこなかったでしょ。 True. それを言うならマユシだって。Oh god, Dora's observation startles me. It's an obvious thing to wonder about, but it strikes too close to home. マユシーはラボ面だけどタイムマシンは作れないし、争い事も好きじゃないから。 Ooh. No, the reason there aren't any stories about Mayuri is because she dies in a few hours. Only Kurisu, Suzuha, and I know that, and we say nothing. でもね、ダルくんはスーパーハッカーだしオカリンの右 Right 腕 hand だ man. し、 Oh, right arm. 電話レンジちゃんだってオカリンとダルくんの2人で作ったんだから、名前が出てこなくちゃおかしいと思うの。名前が出てこない。すなわち名前を偽っているっていうことね。 No. すずさんがいたレジスタンスを作った人の中にはオカリンとバレルタイターさんもいたんでしょ。 Mm-hmm. で、2010年の秋葉にいた人で
イムマシーンを独自に研究できる人で、オカリンのリーディングシュークリームを Reading spaghetti. リーディングしたいな。それについて知ってる人ね、ダルくんならぴったりでしょ。 Yeah. 確かに。それにね、すずさんがお父さんと会おうとしていた日のこと覚えてる？タイムマシンオフ会に行けばお父さんに会えると思ったんだよね。 Oh yeah, and Darrow was going to that. We know that because we tailed her. ちなみにダルくんもそのオフ会に行こうとしてたでしょ。あれは日本 SF 史を語る上で重要なオフ会だったんだ、マジで。まあ天音氏の尾行ついでに潜り込めたからラッキーだったけど。 I don't remember that. It must have happened because of the D-mail I sent. This is the curse of reading Steiner. Although I keep my memories from previous world lines, I don't acquire memories of events on new world lines. 父さんからそのオフ会の話を聞いたことがあって、子供の頃のことだからうろ覚えだったけど、とにかく行けば会えるかなって思ったんだ。じゃああの会場で僕に会ってたらそれで解決だったって話？どうかな。その時点では橋田至お父さんだとは認識できなかったかも。 Yeah. Still, the evidence keeps piling up. あとね、 Here we タイ go. ムマシーンの名前 FG204 なんと The か name なんとかって言うんだけど、FG204. なんだっけ。 Wait, what actually is it? FG204 セカンドエディションバージョン 2.31。 Oh my god. Word Soup is its name. そのネーミングセンスは間違いなくダル。それに FG はね、 FG probably stands for Future ガ Gadget. ジェットの略だと思うんだ。 Yeah! Future Gadget number 204. So Suzuha's time machine is Future Gadget number 204. 最後に名前バレルタイターさんはね、ダルくんしか考えられないよ。Because he's like a barrel. そういえば昨日の夜、まゆりからバレルの意味を教えてって聞かれたけど。バレル Okay. はね、タルって意味なんだよね。 Oh. Kurusu nods. タルダル。ダジャ It's a pun? レでね、すずさん、橋田至って10回言ってみて。 Hashida Itaru. なんで？ Huh? 言えばわかるよ。I don't get it. 橋田至、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 橋田至。今、ダイターって聞こえなかった？ Detour. Oh! 聞こえた。 Hashida. Oh, okay. 橋田至、橋田至、橋田至、橋田至。 Hashi Taita. Wow. マジで？ Wow, I think the weirdest part about all this is the fact Mayuri is the one that sussed it. Of all people. マジです。 Matches! For super reals. Wow. I can't believe it. But with all this evidence laid out in front of me, I can't deny it either. Everyone's jaw drops again, only this time we're staring at Daru and Suzuha. とってもお似合いの親子だと思うな。プラシーボ効果かしらね。言われてみれば、二人が似てるような気もしてきた。Yeah, which makes all of his perviness, kind of weird now. So, placebo effect. A placebo is something that seems like medicine, but has no medicinal effect. When taken by a patient who believes it to be medicine, it gives them psychological stability. Despite placebos having no medicinal effect, there are cases where a patient's condition improves.
お手柄だな。名探偵椎名真由里だ。You make a great detective. 名探偵そんなこと言われたの初めてだよ。 She's such a ditz most of the time, but maybe she's more perceptive than anyone knows. She sussed it before anybody else would have. 娘天主が僕の Yeah, that's why it makes it quite weird that he was saying, if Imani was there, they could strip off their clothes, that they could make out before she left. Ah, it's strange. Dario wide-eyed points at Suzuha flapping his lips like a fish out of water. 父さん。 Oh, the music. そういう時はパパと呼びなさい。 Papa. こんな時ぐらい変態はやめろよ。父さん。 Oh, it's this music! Oh man, it's the theme. It's the Steins Gate theme. Oh wow. So Suzuha tries to hold back tears, but can't. They fall from her eyes and roll down her cheeks. Seeing this, Daru stops his joking and lets Suzuha speak. 私、来たよ。父さんに会うために。 Fuck. 父さんが作ったタイムマシンに乗って。父さんのやろうとしていたことを私が絶対やり遂げるから。だから見ててほしい。見てるよ。絶対見てるよ。 Oh god, I've just realised, this is even more depressing. This is the first time they're meeting, and the last. Because they won't see each other again, because she's going so far back in time that, well, she'll be old. So Suzuha walks up to Daru and hugs him gently. Daru awkwardly but firmly hugs her back. Father and daughter reunited across time. I'm truly glad we could bring them together. ちなみに君の母さんは可愛かった？ロリ顔で背が小さくてだけど巨乳ってのを希望。 Big boobs. それは内緒にしとく。 When Suzuha finally steps away from Daru, she's smiling once again. さてと、これでこの世界線への未練はきれいさっぱり断ち切れたから、そろそろ行くよ。待て。もう行くのか。父親と積もる話があったりしないのか。 What am I doing? Suzuha's mind is set. I know that nothing I can say will convince her to stay. It's madness to even try. If she stays, Mayuri dies. I know that. So why am I trying to stop her? 私は大丈夫。きっと IBN5100 を手に入れてみせるから。 She looks at us with the face of a warrior. 未来を変えるのは君たちにかかってる。私は荷物をこの秋葉原に絶対持ってくるから。そして君たちに責任を持って託すから。お願い。未来を変えてほしい。 Nobody speaks. Nobody nods. We don't have the words. But she sees it in our faces. Resolve. Suzuha has entrusted us with her will and her mission. We meet her gaze, each of us, and silently swear to protect them to the end. The future Suzuha came from... God, this music! It's getting to me. Is not the future we desire. In Suzuha's time, Daru and I fought to change it. This time we'll make sure it never happens. Mayuri will live, Kurisu will be free. Suzuha will grow up knowing her father. We must change the future, that all these things may come to pass. それじゃ35年後に会おうね。君たちにとっては数時間後か。あ、そうそう。タイムマシンが時間跳躍するとき、紫外線光がすごいから直視しない方がいいよ。 I thought they said ultraviolet rays. Oh dear. Otherwise you'll go blind. With that final warning, Suzuha boards the time machine. She waves once, and then the hatch closes behind her.
Moments later, the machine comes to life. But hell, a shrill alarm starts ringing. There are no other sounds. It makes less noise than I'd expect. People on the street below start shouting and cheering at the satellite's sudden activity. They all look up and point. My phone vibrates. I quickly take it out and open it. Wait. Oh wait, no, never mind. I don't think. Shit. Wait, so my phone vibrates, I quickly take it out and open it. The mail is from Suzuha. John Titor. Goodbye. Ah. Goodbye. When I failed to stop her on a previous word line, she sent me the exact same message before leaving. Oh. But this time, the word holds a completely different meaning. I lift my eyes from the message to see the space around. The time machine begin to warp. A cocoon of light appears and envelops the fuselage. I squint my eyes against the brilliance. Suzuha. We will never see her again. Not this Suzuha. Yes, we can seek her out in our time. I know that I will make the effort. But the next time we meet, an immense gulf of time will have divided us. No matter how hard we wish it were different, she will not be the girl we knew. All of a sudden, Dara takes a step into the light. Suzuha! きっとまた会おうな。僕その時まで頑張るから。頑張るだなんてとっさにこんな言葉しか出なくて、自分のボキャブラリーの貧弱さが嫌になるけどさ。とにかく僕は頑張るから。Suzuhaも頑張ってな。 His words probably can't reach her anymore. This fucking song. As the light grows more intense, I raise my hand to shield my eyes. Bathed in radiant particles, the cocoon slowly unfurls. God. The next thing I know, Suzuha's time machine has vanished into thin air, leaving a hole the size of a dump truck in Radican's wall. The air is thick with the smell of ozone, and seems to pull softly where the machine stood. We stand there for a while, staring silently at the empty spot, while the summer breeze blows gently past. As if the wind were fate itself. Oh, God. Finally the music can go back to normal. That music was amazing, but also awful. It just made me all teary-eyed. Unfortunately, we don't have time to mourn her departure. In about an hour and a half, Moeka's group will attack the lab. Before that happens, we need to acquire the RBN 5100 that Suzuha went to 1955 to obtain. The time machine's sudden disappearance has thrown the area into chaos, which makes it easy for us to slip out unnoticed. See you in 35 years, Suzuha said. 54-year-old Suzuha should be here in Akiba. Before she left, we decided that the time machine's disappearance would be her cue to bring the IBM 5100 to the lab. But when we return to the lab, there's no 54-year-old woman waiting for us. It seems Suzuha hasn't come yet. Oh. Kurisu gasps for breath while Mayuri calmly munches on a banana. As I check the lab for any sign of Suzuha, a line of red catches my eye. A line of red numbers catches my eye. The meter reads 0.337187. That's the same. Divergence hasn't changed. Reading Steiner didn't activate this time, so I suspected that might be the case. Let's think this through. I thought the divergence would change the instant Suzuha obtained an IBN 5100 in 1975. But maybe there's something else that needs to happen. Will it change the instant Suzuha hands me the IBN? Oh god, the IBN 5100? Or will it change when we use the IBN 5100 to delete my email from CERN's database? At any rate, all we can do now is wait for Suzuha to arrive. Yep. After catching his breath, Daru speaks. Oh god.
He'd be a grandfather at the age of like 18. つまり僕はこの年にしてひ孫の姿を拝めるとどんな顔していいかわかんねえ。ひいおじいちゃんらしくドーンって構えてればいいと思うよ。ひいおじいちゃんって言わんでくれ。A knock on the door interrupts their idle chatter. It must be Suzuha. Everyone looks at me with a strange mixture of anticipation and anxiety. I slowly open the door. What the? Wait. Why is it Mr. Brun? Instead of an old woman, we get a wall of muscle instead. Our disappointment is palpable. Oh, it's you. I didn't realise that's actually what I was going to say. Uh-oh. Nope. Mr. Ron peeks into the lab. すずさんならね、35年前。Shut up, Mayuri. Wow, shut up. Kurisu covers Mayuri's mouth. なんか知ってんのか？あいつどこ行ったんだよ。ここ数日ずっと休みっぱなしで次にいつバイト出るかわかんねえんだよな。携帯に電話しても繋がらねえし。 We don't have time for this, but I can't just order him to leave. Not unless I want another cracked skull. 彼女は実家に帰ると言っていましたよ。もうここには来ないでしょう。何？そうなのか？あのガキ、雇い主である俺には一言もなしか。 The future is changing. Isn't this proof? On my previous leaps, Mr. Braun never came by the lab. This must be related to Suzuha's trip to 1975. Surely it's a good sign. Now, as long as the attractor field doesn't amend history again... Mr. Braun sighs, then turns to me with a serious expression. まあいいわ。こうして訪ねてきたのは岡部。おめえに用があるからだ。 Wait, really? He hands me an envelope. It's addressed to Okabe Rintaro, but there's no stamp or postmark. The name Hashida Suzu is written on the back. これは前に俺が世話になった人からの手紙だ。今日お前に渡してくれって頼まれてた。Oh. Wait, it's a letter. おめえこそすずさんとはどういう関係なんだ？ Suzu-san? Suzu-san? Of course! The name on the back reads Hashida Suzu. Hashida is Daru's surname. この女性は今どこに？いや、10年前に亡くなったんだ。 Oh no. She's dead? A wave of dizziness nearly sweeps me off my feet. いくつぐらいの人だった？ 50は超えてなかったな。 Oof. The age fits. 渡してくれて感謝します。ミスター・ブラウン。これもしかしてすずさん？マジで？なんで店長が？ Mr. Ron clearly doesn't understand our reaction, and we're not about to explain. I thank him again, he grumbles a bit and leaves. As soon as he's gone, I break the seal and open the envelope. Inside is a handwritten letter. The characters are slightly messy, as if her hand was shaking as she wrote it. Our eyes transfixed, begin to read. 岡部倫太郎様、 Oh, not this music again. お久しぶりです。天音鈴葉です。橋田タイターの娘です。あなたにとってはつい数時間前以来のことかもしれない。今は西暦2000年の6月13日です。これをあなたが読んでいるだいたい10年前ということになります。結論だけ書く。失敗した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 。
failed, I 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 failed. It's literally just I failed. 私は失敗した。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 私は失敗した。失敗。Oh no. 西暦2000年の6月14日です。これをあなたが読んでいる。だいたい9年前、10年前になります。失敗した。私が私だということを思い出したのはほんの1年前だった。恐怖の大王が落ちるとか言われてたし。 Nostradamus said the King of Terror would come. バカだバカだ。何が恐怖の大王だ。どうせなら落ちてくれればよかった。私はこの24年間記憶を失っていた。覚えていたのは名前ぐらいだった。思い出したのはほんの1年前だった。恐怖の大王が落ちると言われて落ちなかった日。恐怖の大王なんてどこにもいないけど私は死にたい。修理が完全じゃなかった。タイムマシンは不具合があった。私は1975年に飛んだ時何も覚えていなかった。それを今になって思い出す私は真っ白でどうしたらいいか分からず施設に保護された。今は一人暮らしをしているけど、それは橋田鈴というまっさらな人間として普通に生活してきただけで、天音鈴葉としての使命は完全に忘れていて去年思い出した。失敗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 した。私は失敗。何が原因なの。タイムトラベルはうまくいかなかった。父さんの修理が完全じゃなかったんだ。でも父さんは悪くない。私が悪いんだ。まっすぐ1975年へ飛んでいればよかった。2010年に寄り道するべきじゃなかった。わがままを言ってる場合じゃなかった。これじゃ未来は変わらない。 IBN5100 は手には入れられなかった。 Oh no. ごめん。ごめんね。私は何のためにこの年まで生きてきたんだろう。使命を忘れてただのうのうと生きてきた。こんな人生何の意味もない。意味がない。意味がない。意味がない。思い出さなければよかった。思い出せてよかった。君に謝ることができてよかった。許して。許して。許して。許して。許して。許して。私の計画は狂ってしまった。その原因をこの1年考え続けていた。そして分かった。私が1975年へ飛ぶのを1日でもためらわなければこんなことにはならなかった。岡部倫太郎、君はあのタイムマシンオフ会の後1975年へ飛ぼうとした私を引き止めた。それはとても嬉しかったけど、でもそこで引き止めたのは失敗だったんだ。 Margaret, it was our fault. 飛ばなければならなかったんだ。あの日を逃したらダメだったんだ。引き止められたから。その夜に雷雨があってタイムマシンが壊れてしまったんだ。 Oh. もしも時間を戻せるならあの日の私を引き止めないようにしてほしい。Oh そうす no. れば私は君たちに IBN5100 を届けられる。使命を果たせる。私は使命を果たしたい。父さんと約束したから。父さんの意志だから。私の未来を変えたいから。 What the hell happened? ごめん。ごめん。こんな
人生は My life. 無意味だった。 Whoa. Oh, well, that was a bombshell. My hands curl, crumpling the page. I realised that I am crying. Caesar had failed. She lost her memory. Her life was meaningless. This can't be happening. Nobody says a word. Their faces, like mine, are frozen in disbelief. I actually think I'm going to end the session here. I did not finish Chapter 6. I thought I was going to. But, I mean, oh well. I guess that's not going to happen. Until next session. I thought I was at least going to reach an ending, but no. That's also not happening. Oh well. Not like it really matters. Whew. God, this was a roller coaster of emotion. Yeah. It's that fucking song. It's really good. But it's so sad. Ah, man. Either way, that is going to be the end of this session. Thanks so much for watching. I hope you have enjoyed. And until next time, take care.